Pada 13 September 1993, disepakatinya perjanjian damai Oslo membawa harapan baru akan solusi permanen bagi konflik Palestina dan Israel. Tapi 30 tahun kemudian, konflik tak juga berakhir. There was true faith and belief that the negotiations, diplomacy, would end up delivering liberation and the Palestinian state. Unfortunately, what we have today, the occupation is more entrenched. The conflict with the Israelis continues and is bloodier, and the Palestinian leadership is both corrupt and inefficient. So today, Palestinians have really given up hope. Yossi Beilin dulu ikut negosiasi perjanjian Oslo. Menurutnya, implementasi perjanjian damai goyah setelah pembunuhan Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin, oleh ekstremis Israel anti perjanjian damai. One of the main problems was that we exposed ourselves to extremists on both sides who were ready to do whatever they could, including to sacrifice their life in order to prevent a partition of the land. Sementara juru runding lain menilai pemimpin Palestina saat itu, Yasser Arafat, juga kurang tegas menyikapi ekstremis Palestina yang menolak mengakui keberadaan Israel. And that fairly quickly broke the confidence of the Israeli defense and intelligence establishment in his intentions. Isu permukiman Yahudi juga terus mengganjal proses damai. Sebagai perbandingan, saat Oslo Accords ditandatangani, jumlah pemukim di tepi barat diperkirakan mencapai sekitar 100.000 orang. Sekarang data sensus menunjukkan angkanya telah melampaui 500.000 orang. Setiap kali terjadi upaya untuk menggulirkan proses damai oleh Presiden AS setelah masa pemerintahan Bill Clinton, isu permukiman ini selalu mengemuka. Apakah di masa George Walker Bush ataupun Barack Obama dan juga Donald Trump. Hingga kini Joe Biden. This agreement did not include, as we demanded when we were in the official delegation in Washington, that there should be complete and total freeze of settlement activities before the agreement would be signed. Tapi proses damai Palestina-Israel kembali mendapat angin segar dengan kabar seputar normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi. Sebagai bagian normalisasi ini, Israel dilaporkan bersedia memberikan konsesi besar kepada warga Palestina, seperti yang ditetapkan dalam perjanjian Oslo. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.